Так, всем привет. Сегодня у нас очередной стрим. Сегодня он будет впервые англоязычным. Я пригласил Остина из FTM Alerts, с которым мы познакомились на конференции Fantom. И с нами еще будет Юна, которая будет нам переводить. So, hi Austin, how are you? And welcome to our channel. And let's hope we will have good talking today. I think it'll be great. I'm doing great. I'm super excited to be here with you guys. Thanks for having me on. Okay, so first of all, Austin, please tell us about yourself. Where are you from, and what is your journey in crypto world? Yeah, okay. So my name's Austin. I am the founder of FTM Alerts, which essentially we're just an organization that tries to give projects that are building on Fantom a voice, a little bit of social promotion. Everything we do is free. It's just something that we do to try and help the Fantom community. So I personally got into crypto in... Can I can I pause you a bit to translate? Sure. В общем, он говорит, что меня зовут Остин, он создатель FTM Alerts, и это не non-profitable организация, у которой нет никакого дохода. Okay, so you can continue. Okay, awesome. So I got into crypto in 2017. Like a lot of people, lost a lot of money, but had many years in a bear market to learn what crypto is all about. And when the market crashed in March of 2020, I went all in on Fantom under a penny. And I have been riding that wave. All right. Я начал заниматься криптовалютой в 2017 году. С того момента достаточно много потерял и много чего выучил на медвежьем рынке. С новой силой занялся изучением криптовалюты в марте 2020 года. So, next. Okay, and here we are. And I got to know the Fantom team along the way. I started to believe in what they were building. And honestly, by chance, in March of 2021, I decided to do FTM Alerts. I didn't think it was going to be much of anything, and it grew really, really big. В 2020 году также познакомился с командой Фантома, во все это поверил и начал заниматься уже FTM Alerts. И вот во что это в итоге все выросло на настоящий день. So, okay, I think that you answered total my question. So the next one is where did you get the idea to create alerts? Did some media inspired you? And what are you striving for? How would you like to see alerts and yourself after 1 year, for example? So what are your plans for that? Okay. So when the multi-chain bridge launched, which was the first bridge that allowed assets to be moved over to the Fantom DeFi ecosystem, I'm in a group called Fantom Kings, which is a small private group, and I asked them if anyone was doing an alerts, like Binance Smart Chain has an alerts, and that was kind of the inspiration for it. Allow me to translate because there are a lot of terminology. Okay, so когда он начал заниматься непосредственно алертами, вот, I'm so sorry, can you translate again the beginning? Sure, absolutely. So in March of 2021, when the multi-chain bridge was launched, I asked some friends of mine whether or not anyone was doing an alerts channel, and they said no. Да, в марте 2021 года он начал задавать вопросы кто-нибудь, когда начали выходить мосты мультичейнов. Когда появились мультичейные мосты, он начал заниматься именно фантомом и FTM Alerts. Да. Он начал спрашивать друзей и понял, что, видимо, никто особо не делает никаких алертов, и, в общем, занялся этим самостоятельно. All right. Cool. All right. So let's see. The next part of the question is, what are you striving for? Honestly, what we want to do is we want to support Fantom in the best way possible, because if developers feel like they will have community backing, if they're creating a good project,
then, you know, it's a big asset to them, and it's a service that we can provide without too much effort. Okay. Он говорит, что основной задачей является то, что они хотят поддержать комьюнити, чтобы комьюнити понимало, что у них есть какой-то, как сказать, план отхода, какой-то бэкап, на который они могут положиться, и с чего они себя будут, может, как-то комфортнее чувствовать, увереннее. Yep. Okay. The last part of this question: how would you like to see Alerts and yourself in a year? Honestly, in a year, I would like to see more people doing what I do, right? It's not about FTM Alerts being the biggest. It's about starting a movement where there are multiple people doing the same thing that I'm doing, which is, you know, videos and AMAs and supporting new projects on Fantom. Да, ему бы хотелось, чтобы через год можно было увидеть как можно больше людей, которые поддерживают Fantom, записывают различные видео и ведут, я так поняла, какую-то социальную деятельность. Про AMA. AMA это что еще раз? What is AMA again, sorry? AMA — Ask Me Anything. Это все люди знают. Можно не говорить, просто скажи AMA. All right, okay. So, okay, the next question is, how do you tell good media from a scam, and any obvious features, and how frequently scam advertisers come to you and giving you money to ask you to make AMA or review about their scam project, you know? So I get offers, you know, we're free. We don't accept money from any project. And so that allows me to be very selective with who we're willing to work with. You want to translate? Юна, слышишь? Да, Остин сказал о том, что, еще раз напоминаю про то, что мы абсолютно некоммерческая организация, и мы, в принципе, я не беру денег ни с каких проектов, поэтому я могу быть очень жестко выбирать проекты, с которыми я делаю АМА или там обзоры, или которых не делаю. То есть из-за того, что деньги я не прошу, поэтому я делаю жестко требования. Окей. Continue, please. Perfect. So because we have so many people that follow us now, I mean, Twitter is very large, 75,000. Discord is like 15,000 on YouTube. So I'm very selective with who I'm willing to work with. And it needs to be a project that is unique. It should not just be another fork of a fork of a fork. And I require that the projects get on a Zoom call with me first, so I can see them on video before I'm willing to talk about them. Да, ну, я так понимаю, что у них сейчас уже примерно около 75 тысяч людей на Дискорде, около 15 тысяч до 15 тысяч, в Твиттере 15 тысяч. 15 в Дискорде и 15 в Ютубе. Окей, и на Ютубе? Окей, 15 в Ютубе и 15 на Дискорде. И поэтому они тщательно выбирают проекты, у них хочется, чтобы это было форка. Вот, поэтому он обязательно созванивается. You hear it? It sounds the same. Fork. Да, обязательно созваниваться через Zoom, чтобы видеть этих людей, прежде чем делать. Все верно. Okay, and how often some bad projects come into you? Every day, 5, 10? Well, so how many percent you choose and how many percent you say no, like that? So most of the projects that come to me are yield farms, NFTs, stuff with very little innovation. I just say no right away because yield farms are too risky and there's just too many NFT projects for me to even mess with. So whether they're scams or legitimate, I don't know because I just say no right away and they just go away. So I don't know. Юна, поможешь? So, да, Остин сказал, что, в принципе, чаще всего приходят проекты по yield-фармингу или по NFT. Если он видит именно такие проекты, то сразу по умолчанию им говорится нет, потому что нет времени разбираться насколько они легитимны либо нелегитимны, поэтому проще сказать нет и все, потому что у них нет какой-то новой фишки, просто запускают новую фармилку или новую NFT-шку, которых огромное количество. В общем-то, и все. Okay, let's go to the next question. Where do you get your profit from and sources of monetization? You told us that you
non-profitable organization. You are not taking money, but why you are spending every day for videos? You know, Sure. Somebody should pay for that. Well, okay. So like I said, I'm an early adopter of Fantom. So if Fantom does well, I do well. And one thing that has been consistent through my entire life is I don't like working for people. I don't like other people to have control over my time or to be able to tell me what I should or shouldn't do. And so the headache that would come with taking a paycheck for advertising versus just doing it for free is monumentally different. Окей, так как он является ранним адаптером Фантома, то есть если у Фантома дела хорошо, то у него тоже дела хорошо, вот, и он не ненавидит работать на людей, потому что, видимо, очень сильно ценит свое время, поэтому я так понимаю, что они получают доход от рекламы. You get your profit from advertising, right? No. No, нет. Nope. From where then? Nobody. There's no profit at all. I've literally never been paid for anything I do for FTM. So you are earning money because you have Fantom and Fantom pump, like Gary said a lot of time, right? Correct? Yeah, I mean that's pretty much it, right? I'm supporting the network that I believe in, and so on our Discord server we have about 20 people that work for it. They're all volunteers completely. And here's what happens though. If you go into it, you know, seeking a paycheck, what you get is a paycheck. And if you go into it for free and you go into it because you believe in it, what happens is you make relationships, you make collaborations, you make great ideas, and you make stuff that's way more important to your life than a paycheck would be. At least that's my experience. Okay. В общем, они не получают никакие деньги от рекламы, и люди, около 20 человек, которые работают с ним на Дискорде, они все волонтеры и тоже не получают никакой оплаты за это. Работают за идею. Okay, let's go to the next question. What is your top video? And people are more into reviews, AMA, or some news? What is the best content in your channel, YouTube channel, I mean? Good question. So my most viewed video is one I did on Abracadabra Money, which is explaining to people how to use your Fantom as collateral, borrow MIM, take that MIM and yield farm it while not losing exposure to your Fantom. By the way, I have a question. Abracadabra, sure. Abracadabra, it's not only Fantom project, right? Abracadabra working also in BSC, as I remember, right? Or BSC, ETH, AVAX, Arbitrum. So you are not the only review for Abracadabra, I suppose. Because for SpookySwap, nobody do it because Fantom ecosystem is rather small. But for Abracadabra, somebody made, I think, for BSC and something like that. Why do you think you have so good success with that video? I think because... Okay, let me translate first. Okay, yeah. Alright, so, в общем, то, о чем он говорит, его самое топовое, лучшее видео, которое больше всего зашло, это видео про Abracadabra. Unfortunately, I didn't see that. Вот, и Денис, помоги, пожалуйста, что такое what is collateral? Collateral. Ну, как использовать? Окей, I will translate. То есть, как использовать collateral как использовать Fantom в роли collateral в этой системе Abracadabra. Ты это спросил, а Abracadabra это же не только фантомовский проект. То есть, это проект, который выходил на многих сетях, там, на BSC, на Arbitrum, там, где-то еще, наверное. Вот, я говорю, почему так был такой успех именно у тебя? То есть, понятно, когда ты выпускаешь чисто на SpookySwap, то людям просто тупо негде смотреть, кроме как у тебя на Fantom Alerts. Потому что на SpookySwap остальное сделают, никто не сделает. А на Abracadabra сделали какие-то крутые чуваки наверняка на BSC или там еще на чем-то. Вот сейчас мы ждем ответа. So let's continue. Why do you think you have success with that Abracadabra video? I think a lot of people in DeFi in general are new and don't understand a lot of the more advanced strategies that are available to them. And so the videos that I like doing the most are the very simple ones, the ones that maybe for you and I, Dennis, it just makes it, we know how to do it because it's easy stuff, but to 90% of people in DeFi, they don't understand how this works. Yeah. So seeing how it works is really important to them.
Окей, он говорит, что ему больше всего нравится снимать простые видео с какими-то элементарными советами, потому что большинство людей пользуются системами такими, как DeFi, но не совсем иногда понимают, как работают базовые штуки на нем. Да, если для профи это легко и понятно, то многим людям нужно чуть подтолкнуть хотя бы к этим простым вещам, которые там нам с ним, например, элементарно понятны. Okay, and totally, what is the best, how to say, what is the more interesting for people in general, like reviews, AMAs, or Fantom Unchained or something like that? Yeah, I think the type of content, I mean, only 3 types of content, I mean. I think a live show that's unscripted, like Fantom Unchained, is the most, like, we get the most viewership, the most engagement on those types of shows, mainly because, I hope you don't mind, but we just talk shit. We just we talk about anything, you know. So that's why people like it. Окей. Да, он говорит, что такие обзоры заходят, потому что это из серии People Have It, потому что это все легко, интересно и То есть не обзоры, а живые выступления. У них они называются Fantom Unchained. Okay, let's go to the next question. You have navigated AMA many times, so which team impressed you the most, and could you highlight someone? Yeah, absolutely. So I am a huge fan of the Spirit Swap team. Dennis, I think you met them in Abu Dhabi when they were there. They're just guys that I believe in. The Bite Masons Reaper Farm, which is Justin Bibas and his crew that are working there. Absolutely love those guys. Justin Bibas is part of your team, or he's only your friend? He's not working for FTM Alerts, because I saw him a lot of times in your video. Well, he's my co-host for Fantom Unchained. Ah, I see. Okay. Yep. Okay, can you translate? Да. В общем, он говорит о том, что его фавориты это Spirit Swipe. Spirit Swap, да. Swap, да. Также это... what was the second team? The first was Spirit Swap, and the second you said? Reaper Farm. Okay. Reaper Farm — это автофармилка, автокомпаунд типа Грима и типа Бифи. И там как раз один из основателей — это помощник Остина на его Fantom Unchained, это Джастин Бибис. Он как раз-таки часто вместе делают геймы. Ага. Ну вот, в общем, он в этих ребят верит и всячески их поддерживает, переживает за них. That's all? Only that 2 teams? Reaper and Spirit Swap? I have a lot more. Beethoven X. Beethoven X is one of my favorite teams. They're so good. The Chi DAO guys, My Finance, they were also in Abu Dhabi. Yoshi Exchange, I really like them as well. Oh, and the Zoocoin guys. I love Zoocoin guys. I don't give them enough credit. I should give them more credit because they've been around since the very beginning on Fantom, and they're just good people. I really like them. Дима, давай я переведу, потому что в общем, помимо вот этих... Дима, давай я переведу. Ошибешься. В общем, он сказал, что Бетховен — это у нас, по сути, форк балансера на Фантоме, кто не знает. Бетховен. Потом Кидао — это связано, возможно, люди найдут, это связано каким-то образом с алгоритмическими стейблами. Также Йоши, с которым у нас недавно было интервьюшка, и Зукоин, с которым тоже было интервью. И опять же всем нашим ребятам скажу, что Зукоин и Йоши — это русскоязычные команды, то есть русскоязычные команды, такие ганы считаются красным флагом, но они в целом неплохо работают на этом рынке, особенно если они рабочие. В общем, еще Остин сказал, что я очень доверяю Zoocoin, потому что они были здесь с самого начала, и они прям самые основоположники вообще фантомовского экосистемы. Okay, let's go to the next question. Why Fantom, and why Fantom is better than other blockchains? Why did you choose that? Sure. So, I mean, everyone knows the pain points with Ethereum, right? We know that gas costs a lot of money. We know that block speeds, are every 15 seconds, and transactions can be held up for hours sometimes if you don't pay expensive gas. So these are obviously problems that are solved by a whole lot of different EVM chains, not just Fantom. But what's important to note about Fantom is very low time to finality. Can I translate first part? Yeah. Okay.
Он говорит, что Fantom отличается тем, что, во-первых, на нем нету вот этой платы за газ, как на эфириуме, которая постоянно меняется в цене. Все, вкратце это все. Окей, continue. All right. So what's important about Fantom is time to finality, right? And the underlying mechanism here is the consensus, which is called lachesis. It's an asynchronous Byzantine fault-tolerant. Don't ask me to explain to you what that means, but what it Okay. absolutely means is we have quick time to finality, and that's important. Давай тоже давай я переведу. Давай. В общем, да, все знают про проблему эфира в том, что дорогие транзакции, а главная фишка Фантома в том, что здесь асинхронный блокчейн по системе DAG, опять же, кто лучше разбирается, тот может понять сложность в этом всем разобраться, но в целом суть в том, что никто больше не делает даги на вот это asynchronous types. Суть примерно в этом. So it's the reason why Fantom better than other blockchain, right? But well, anyway, did you try, for example, some not Ethereum? Ethereum, I think everybody tried, so it's silly to ask you. But how about some Polygon, Avalanche? I don't know. At least these two. Sure. So I've tried the other blockchains and or the other networks, we'll call them. I have no problem with any of them. Like, I don't believe it's Fantom versus Polygon or Fantom versus AVAX. It's not really that way. There's room for all of them to coexist. But what I believe in strongly with Fantom has a lot to do with the team that's behind it and what I've seen over the last year and a half being developed. Да, в общем, он говорит, что он попробовал все альтернативные мультичейны, такие как Polygon и как Avalanche, которые ты назвал, но тем не менее выбирает Fantom, потому что он больше в него верит, и есть много над чем работать, несмотря на то, что всякие разные блокчейны имеют достаточно много пространства существовать всем вместе. Yeah, okay. Maybe go to the next question. From your point of view, why does André Crandier like Fantom? And maybe also some words about André Crandier as a person, which I think you met him in Fantom DC, right? You had some discussion with him. Mm-hmm. So André doesn't just like Fantom. The lachesis consensus that I just talked about was primarily created by André. Like he only it is his child, right? Like that. Exactly. I mean, so he almost built it from the ground up. So André only is referred to as an advisor, but André is one of the most core team members of the Fantom Foundation. В общем, как еще раз правильно имя произносить? Андре Кранье. В общем, он очень трепетно относится к этому проекту, потому что он его как бы вырастил с самого начала, и он не просто адвайзером является в них, но и как бы сосоздателем. Да. То есть это как бы его типа такой ребенок. Это не просто он помогает им здесь, а он его как бы создавал, это его вот прям детище. Поэтому... And how about his your own opinion about his in a personal, I mean, as a person? I love André. He is one of the most sarcastic people you'll ever meet. He takes nothing seriously, and he is an uber genius that if, you know, like Harry asked, I had the opportunity to do a panel with André and some other people from the Fantom Foundation at the conference. And, you know, you'd hear Harry asking him about price or things like that. And he refuses to talk about price, but he'll talk to you about the tech all day long that underlies Fantom and why it's so disruptive. I love André. I think he's awesome. Да, он говорит, что он очень сильно обожает Андре Кранье, и он потрясающе гениальный человек, с которым у него был шанс пообщаться на одной из конференций по Фантому. Ну да. И суть в том, что, в общем-то, когда Гарри, например, начинает спрашивать что-то о цене, то Андрей всегда уходит от этого вопроса, он никогда не разговаривает о цене как таковой, но в целом он очень любит говорить о технике, может говорить все, сколько угодно, поэтому вот у него прям как бы, душа горит за это дело. Okay, let's go to the next.
what do you think about crypto in general? It's the future of crypto, everything what you want to say about crypto. I love cryptocurrency. It's my passion. I spend all my day working on it. What do I think about it? I think it scares a lot of people. I think a lot of people around the world that are heavily invested into the legacy banking system are very scared about cryptocurrency and what it can do in the world. You want to translate that? Yeah, sure. Да, он говорит, что он обожает криптовалюты, он тратит весь свой день на работу с этим, но тем не менее на настоящий день многих людей вся эта система непонятная пугает. Люди до сих пор привязаны к банковской системе, где они в какой-то степени имеют определенный уровень безопасности. Okay. And, honestly, in addition to that, I think any country that adopts innovation as opposed to try and stifle innovation, which is what the United States is doing right now, will be the winners over the next decade. Countries, like Portugal, for example, or, other countries that are very crypto friendly. Да, он говорит, что любые инновации должны поддерживаться на уровне страны непосредственно, как, например, в Штатах или в Португалии, где они стараются как-то вовлечь крипто, все эти штуки непосредственно в общество внедрить. Okay. What do you think what about DeFi? Will it be mass adoption? And how do you think what will make crypto available for everyone? Maybe it's NFT or DeFi or maybe Dogecoin or something like that. It better not be Doge. I'll tell you right now. Doge, it's Dogecoin. It's a meme coin for the whole crypto. But in our fandoms, there are a lot of baby Shiba Fantom coin. Every day I saw 20 or 15 project which baby something, baby spirit, Shiba, blah, blah, blah. It's crazy, really. Yeah, there's a lot. And I'm happy that you are not doing AMA with them and reviews with them, with baby doggy crypto Shiba Fantom. Yeah. So with DeFi, I think DeFi is going to be the entryway, but I think it's only going to work if people are participating in decentralized finance but don't really know they're doing it. So we have to somehow make it look like what they're used to and lower the barrier to entry. We have to make it easier for them. Да, он говорит, что, скорее всего, DeFi будет каким-то входным окном в другие проекты, но, тем не менее, нужно сделать более доступной эту систему, более легкой, чтобы люди могли пользоваться. But anyway, Dogecoin, NFT or DeFi. So NFTs are bringing a lot of people into the crypto world, right? And honestly, Dogecoin did too. And those are great things for getting people exposed to what cryptocurrency has to offer. I think when we talk about mass adoption, though, like true mass adoption, that's going to have to come at some point when we lower the barrier to entry. I see really no other way to do that. NFTs and gaming is going to be huge for crypto. Gaming, you mean play to earn, right? Yeah, play to earn, GameFi, gamified DeFi in the same way. Окей. Он говорит, что NFT, так же как и Dogecoin, привлекают очень-очень много народа в криптосообщество, делают всю эту систему более доступной и более понятной с какой-то точки зрения. Так же, как и Mass Adoption и NFT, особенно, которые используются в игровой сфере. Play to earn или gamify. Не надо переводить, так и говорится. Play to earn или gamify. Все это знают. Alright. Okay, maybe the next question, it's alpha idea, smart idea, What is the most ambitious or challenging project on Fantom which haven't launched yet? Some hidden game, I mean. It hasn't launched yet. So a lot of the projects that I'm scheduled to talk to have already launched, right? So basically what they do is they build and then they reach out to me and they say, hey, I would like to get some exposure in this way, right? So the ones that I have my eye on are... Go ahead. Okay. Да, в общем-то, большинство проектов, к сожалению, уже... Как я могу перевести launch? Опубликовали.
Да, уже запущены, и они как бы все приходят непосредственно к Остину, чтобы пообщаться, я так понимаю, и уже внедриться туда куда-то в Фантом. Да, для того, чтобы они Окей. уже, чтобы комьюнити узнало о них. Ага. Вот, и чаще всего те проекты, которые к ним приходят, да, они уже известны, поэтому сложно назвать какой-то проект, который вот еще... То есть, приходит уже с готовым продуктом, потому что с неготовым продуктом он, как вначале говорил, часто говорит нет и отказывает. Поэтому немножко мало именно скрытых гемов, потому что не все уже запустились. Okay, and the next one. All right, so Continue. You guys need to know that Beethoven is going to be a huge player in Fantom. They're a world-class team. They're all involved in real-life tech companies behind the scenes. They're extremely talented. They have 200 million in TVL, and they have a $16 million market cap currently. Maybe less, actually, because the market tanked today. Mm-hmm. So, like, they're going to be excellent. Okay. Бетховен, проект Бетховен. And Бетховен, да, называется? Да. Да, в общем, он говорит, что один из наиболее, на его взгляд, проектов, которые выстрелят в будущем, это вот Бетховен, что он, я вот не совсем поняла, его используют много всяких разных там команда, или... Не, там команда, очень серьезная техническая команда походу, из реального мира, и они много всего делают для сведения крипты и реального мира. Да, и, в общем, они уже достаточно популярны, поэтому 200 миллионов чего-то там где-то людей. 200 миллионов TVL у них уже сейчас, возможно, чуть упало, потому что прямо во время нашего стрима там цена всего падает, там только 58. Поэтому, может быть, уже TVL и поменьше. Но в целом он ставит на проект Бетховен, который, еще раз напомню, является форком балансера. By the way, Bethhoven, it's a fork balancer in Fantom, right? Correct? Exactly. It's the only balancer in Fantom. I see somebody asking, what is the ticker for Beethoven? It's Beets, BEETS is their native token. Yeah. No, I can send even this. I can show I can share the screen. Okay, maybe the next question, can you tell something to people who is, what would you like to say or wish to crypto enthusiasts like that? Yeah, I love you guys. I think anyone involved with crypto has got, you guys are the innovators. You guys are the ones that are taking the risk to see the future that other people are too afraid to see. I just say, keep going. I feel very grateful to be involved in this. I feel grateful to have, gotten into crypto at the time that I did and learned what I did. And I love it. I hope you guys keep going and be patient. Be patient is important. Wait, okay. Да, в общем, он говорит, что он всех очень любит, тех, кто участвует в криптожизни, и он говорит, что это вы те самые ребята, которые инноваторы, которые рискуют. В общем, не переставайте это делать, и продолжайте заниматься криптовалютой, и самое главное, оставайтесь терпеливыми. Okay, that's a good point. Okay, let's finalize by some questions which I see in our talk. So one question: how many Fantom do you have? Okay, I'll never tell you. Yeah. Can I change my question? How many percent of your portfolio is? What is the biggest part of your portfolio? Like that. I don't know. You can say Fantom is 50%. I don't know. Spirit Swap, Spirit it's 20%, something like that. No need exact figures because we are not in police. So I would say about, well, okay. So my biggest bags are Boo, Spooky Swap, Spirit, Ice, which is Popsicle Finance, Beats is another one, and then I have Liquid Driver is another one that I really like. And pretty much all of it is paired with Fantom. So, 50% in Fantom and then the rest of it paired
in LPs. You don't have any tokens in your wallet. Mostly is LPs. Every dollar should work. It's got to It work. shouldn't stay without anything. Okay, I see. And by the way, only one question: why Liquid Driver? Because I can understand why it's Spirit Swap, Spooky Swap. It's strongest swap. It's strongest how to say competitors of Uniswap in Fantom. But Liquid Swap is number Liquid Driver. It's number, I don't know, 4, 5, or even 10. Well, but they are doing the same. Bitcoin is absolutely another thing. But why Liquid Driver? Liquid Driver is not a DEX. They're not an exchange at all. What Liquid Driver does is they give you additional incentives to deposit your liquidity provider tokens with them, and then they take them and they farm them, and they take 80% of those profits and give them back to Liquid Driver stakers. So it's the point of Liquid Driver is to incentivize additional liquidity. Actually, if you want to translate that, and then I'll give you some more information. Ну, давай я переведу, Дима, давай я переведу. В общем, да, Liquid Driver не совсем DEX, это именно... В общем, я переведу. 50% его портфеля. Я переведу. Да, суть в том, что у него все токены сделаны в LP, и они сделаны BU с Фантомом, Spirit с Фантомом, Liquid Driver с Фантомом и Бетховен, видимо, тоже с Фантомом. Вот, поэтому никакие токены у него просто так на кошельке не лежат, все токены именно сделаны в LP-шке. И я спросил, почему именно Liquid Driver, то есть как бы я могу понять, почему Spooky и Spirit, потому что это самые монстры по свапалкам. Liquid Driver, в принципе, делает примерно то же самое, только он не номер 1, номер 2, а прям как-то вдалеке. Вот он ответил, что Liquid Driver делает немножко другую тему, что они делают дополнительную мотивацию для холдеров их токена Liquid Driver, и поэтому там немножко другая тема, просто нужно, если хотите объяснять, но я думаю, что не имеет смысла объяснять сейчас. Лучше мы сами в своем чате когда-нибудь разберемся. Okay, that's... All right, let's keep going. So when I talk about these platforms, what I'm bullish on are the teams behind the platforms, not necessarily the returns that you can get or what the token is going to do, right? So what Liquid Driver does is they give you an additional incentive above what the DEX would pay. So if Spirit Swap is paying you 50%, Liquid Driver might pay you 80% APR. And then what they're going to do is they're going to farm with your tokens and redistribute them back to Liquid Driver holders. Ну да. То есть, например, они дают дополнительную мотивацию к вашим LP-шкам. Если Spirit дает, например, 50%, то Liquid Driver дает 50 спиритовских, и плюс еще сверху добавляет там какие-то свои проценты инцентив, мотивации для того, чтобы вам было более интересно фармить именно на их платформе. So I see. And that's the only things which you are holding. Some like Boo, Spirit, Bitcoin. Let me look here. Hold on, I gotta look. By the way, which portfolio tracker you are using? I'm using DBank. DBank. I think DBank. Yeah, DBank is the best one. Yeah, I use DBank. So there is one that I didn't mention that I can mention here is an Ohm fork called Exodia, which is one of the first Ohm forks on Fantom. The community recently took it over. They're creating a DAO. And I think it is going to be a very big hidden gem that people don't know about yet. Давай я тоже переведу. В общем, еще один токен, про который я бы хотел сказать, это токен называется Exodia. Это форк Олимпуса DAO в Фантоме. Он только недавно вышел, но там DAO решает все очень хорошо, и в целом я вижу большой потенциал, и, возможно, это и будет тот самый скрытый гем, который сделает очень покажет хороший результат. By the way, when we met each other in Fantom DC, you told me that that hidden game which you are waiting for, it's Olympus Pro. It's also Olympus DAO fork, right? So Olympus Pro is not. So Olympus Pro, all they do is they allow projects to bond their liquidity provider tokens and then get a return on top of that. So we would have to talk about that a lot longer. It's just one aspect of what Olympus DAO does, which is integrated into all these Olympus forks. So Exodia is bigger than Olympus Pro, correct? Well, so
I mean bigger by function. I don't mean I'm not talking about market cap or something like that. I'm talking about functionality or something like that. So they have Olympus Pro, which is you can bond, right? You can buy a bond and then 5 days later you'll receive a return. But they also have the staking function where you can take Exodia and you can stake it. And right now I think it's paying 2% per day or something like that. Pretty high. Yeah. Okay. Next question also I will ask you. Can we compare Fantom with Solana, and why Fantom is better than Solana? Did you try Solana, for example? I've never tried Solana, honestly. And I am friendly to all other chains, and I don't think it's really a matter of Fantom is better than Solana. I would never say that because I don't have the technical understanding to say that. But I think we can live in a multi-chain world where all of these chains can coexist and innovation can be shared across all of them. Окей, давайте я переведу. Юна, давай я же буду переводить, как бы будет это, мне так попроще будет. Окей, давай. Так что тебя освобождаем. Так. Хорошо, я послушаю. Значит, вопрос уже сравнивать с Solana. В общем, сам Остин не пробовал Solana, хотя он дружелюбен ко всем блокчейнам и не считает, что один блокчейн победит всех. Он считает, что блокчейнов будет много одновременно работать, и все будет хорошо. Но в целом, пока вот он как бы пользуется своим фантомом и не лез особенно в другие какие-то Solana и не хотел там разбираться. Вот. Окей. Maybe do you know some interesting project which doesn't have token and which doesn't have even plans to make token? Well, okay, so Reaper does not have a token. I think I know why they don't have token, because Grim made that interesting thing when they made two tokens, correct? Grim and Reaper. So Reaper can't make a Reaper token because it's copyright things and blah 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 stories. Well, so they actually will have a token eventually, and I think whenever they launch, that's going to be one of the best investments on Fantom when that team launches. I don't know what their token will be called, but I know that Justin's been working on it for months, and it's essentially, in his words, it's an up-only token. I don't know how they're going to do that though. Okay, I will translate, and after that I will ask you one more question. Sure. Итак, Остин ответил, что он считает интересным проектом, пока что без токена, это Reaper Farm, это автофармилка, да? Но в целом там мы говорили о том, что их подставил Grim тем, что запустили сами токен с названием Reaper, но в целом Остин сказал, что в будущем это будет одна из самых лучших инвестиций в Фантоме, и в целом он считает, что вот когда Reaper запустит токен, неизвестно, как он будет называться, но они точно его запустят, и это будет очень прям интересный кейс, и там можно будет, все там будет у них очень хорошо. So, okay, my question is, frankly speaking, I can see difference between Reaper, Beefy, Grim, that's all. So why it's very hard to compete, because it's usual after compounding, and how they can beat another after compounding website, and why Reaper is better than Grim, or which functions they can add to be better than Grim and Beefy, for example. And Beefy, as I remember, Beefy, it's a multi-chain platform. It's big, and their TVL on the all blockchains, I don't know, many billions, something like that. But Grim and Reaper, it's only Fantom after compounding. Yeah, when you look at Reaper right now, all you see is version 1. And version 1 is not what they want their platform to be. 6 months from now, you will look at Reaper and see similarities to Yearn Finance with very complicated strategies. Did we lose? I think we lost him. Did he go away? Yeah, I think so. We lost Dennis. All right, so I'll talk to you guys in English. Maybe you can translate for me. So what Reaper Farm has right now is they're just version 1. Right. And what they're going to be working on is something a lot more similar to Yearn Finance. Oh, sorry, I made a mistake. Reap, right? Reaper. Okay. Да, переведи, пожалуйста, потому что я пропустил. Расскажи в 2 словах. Я пропустил, видишь, по ошибке своей. Да, он говорит, что у них сейчас версия номер 1, и они собираются ее развивать. What was they have version 1, and they're gonna... This is version 1, yeah, but
if you got everyone knows Yearn Finance. Their version 2 will be a lot more similar to Yearn with very complicated strategies of earning yield, primarily focused within the Fantom ecosystem. Окей, я переведу. Да, в общем, все, наверное, знают про yield farming. You mean UFI, right? Andre Cronje. Да, yeah, YFI, Wi-Fi, Yearn Finance, да, sorry. So, да, то есть, короче, у них будет новая тема, как Earn Finance, это будет очень похоже. У них пока у них версия 1, версия 2 будет очень похожа именно на Yearn Finance, который в UFI. И, соответственно, вы будете видеть, вам будет все знакомо, все понятно. Okay, sorry for my mistake. So, okay, let's go. Do we have the next question? Okay, what is the difference of Abracadabra from other algo stables? Well, I mean, Abracadabra is a lending platform, so you can, take your token that you're bullish on, like Fantom, that you don't want to sell, lock it up and borrow against it to earn yield. And that's what, there's a lot of lending platforms out there that give you the same or similar ability to do so. My.finance is another. Ну да, то есть Abracadabra — это платформа, лендинговая платформа, в которой вы можете заложить какой-то свой токен для того, чтобы его не продавать, и получить обратно какие-то другие токены для того, чтобы куда-то их в LP-шку положить, либо каким-то образом зарабатывать на них. But anyway, Abracadabra has meme token, right? Magic Internet Money. And this is the usual algo stable. Yeah, so the reason Abracadabra is right now one of my top picks for lending is because the MIM token is extremely liquid. It's, I think, the number 5 stable coin by capitalization in all of crypto. And so it's very easy to move MIM. It's like, it's not as big as USDC, obviously, but it feels kind of the same because there's a lot of liquidity for it. Окей, ну, то есть, да, короче, я говорю, типа, в Abracadabra есть свой собственный стейбл. То есть сначала, да, про это я перевел. В Abracadabra есть свой собственный стейбл, называется MIM. И я спросил, почему MIM является хорошим стейблом, отличается от других. На 108 ответил, что MIM — это номер 5 сейчас приблизительно по капитализации. Он имеет самую большую ликвидность. И как бы, имея MIM, тебе не нужно думать, что где-то какая-то цена просядет, и легко его можешь поменять на любой токен. Конечно, чуть меньше, чем все эти USDC, но в целом его вполне достаточно, чтобы ликвидности хватало в любом случае. Some question, I don't know, can you answer on this question? Why Binance, why withdrawal on Binance is disabled now to Fantom, and why it's very frequently? Okay, so I can give you insight into why this happens, and it has to do with leverage trading. And when there's large market moves, there's heavy leverage trading happening on the Fantom token. And due to that, a lot of their reserves are reserved. And so they will stop native FTM withdrawals for a time being until some of the liquidations happen or some of the leverage goes down, and then they'll open it back up. Да, Остин говорит, что это случается из-за того, что очень много маржинальной торговли на бирже, и если случается какое-то резкое движение цены фантома, соответственно, эта маржинальная торговля, нужны очень большие резервы для этой маржинальной торговли, для ликвидации, для всего остального, и поэтому просто тупо не хватает токенов у биржи Binance, у CZ, для того, чтобы делать и ссылать и так далее. Именно в этом. Okay. But anyway, I heard that some other hobby started to listen to Fantom, right? Or Huobi, yeah. Huobi did. And KuCoin. KuCoin also working with mainnet withdrawals, as I remember, from previous week. So maybe it will be easy to do that. Also Bitfinex, Probit, Indodax. There's a lot of them. Okay, good question. Good question about what's the difference HEC, SPA on Fantom, difference from Exodia. From I think, Exodia? right? Yeah, Exodia. Yeah. So the difference is actually pretty minor, but I don't know the teams behind Spartacus or Hector DAO, and I'm on the multi-sig wallet for Exodia. So I have a lot more experience with that team, and that's the reason that I would
pick them over the others. Да, в общем, он говорит, я, честно говоря, точно не знаю, в чем такая глобальное отличие, оно может быть не такое большое, но главное, что я являюсь как бы, частью мультисиг кошелька Exodii, и поэтому я очень хорошо знаю команду, и поэтому я могу как бы, за них, по сути, ручаться. What about inflation in this Olympic Fox? You can read it. Yeah, so it's entirely possible. Be cautious. You know, these are Olympus forks are like the new yield farms. Play them smart and play them correctly, and don't lose your head. And you know, just be cautious. And you know, I think some of them will succeed, and some of them will inflate themselves out of the market. Ну да, то есть он говорит, будьте осторожны, никто не знает, какая там будет инфляция в этих Олимпийских спортах. Какие-то будут успешны, какие-то неуспешны, но в целом главное не терять голову и быть осторожным. Not financial. Do your own research, as usual, right? That's right. Yeah. Oh yeah, good question. So let's talk about that. Okay. So MIM is backed by a bunch of different collateral, right, on every chain. So on Fantom, it's backed by wrapped Fantom, and it's backed by YVWFTM, which is the interest-bearing token for Yearn Finance when you deposit your Fantom, right? Mm-hmm. On other chains, it's backed by a ton of different interest-bearing tokens. So what would happen to MIM in case of collateral liquidation cascade? Nothing. The people's positions would be liquidated, and the MIM would be repaid. It should not depeg MIM per se, because the system is set up to liquidate people if the IB tokens drop in value and people don't have sufficient collateral. So because there's liquidations, and that should be what keeps it somewhat stable on a peg. Not to mention, you can switch, you know, MIM is on curve, so you can easily go between USDC and DAI and MIM with no problem. Да, то есть он говорит, что, в принципе, в сети вообще МИМ существует во многих сетях, и он везде залог, есть какой-то залог. В Фантоме это W Fantom, обернутый Фантом, плюс Фантом, который выдает Yearn Finance на Фантом. Вот, и в любом случае, даже если будут какие-то ликвидации, ничего с Фантомом, с МИМом не случится, потому что просто вашу позицию, ваш W Fantom ликвидирует, и он у вас исчезнет. В целом, как бы, DPEG, PEG все равно останется в своем месте, и он будет всегда работать в целом. Okay, it looks like we don't have any question. It's about 1 hour token. So thank you very much, Austin, for the token. Hope that our audience also was interested by that talks. And let's go, everybody. Let's go to Fantom Unchained in Fantom Alerts channel after 1 hour, right? In 1 hour. Yeah. If you have any unanswered question, let's go and ask Austin there. Ask Austin and the other guys with whom you will make this Fantom Unchained. With Justin Bibas as usual? No, yeah, so it's Justin Bibas, $24, who is an admin on the FTM Alerts Discord, and Double Sharp, who is a developer. He develops on so much stuff in the background for Fantom. Okay. Let's go to that channel, and you can see Austin once again. If 1 hour is not enough for you to look at him, you know. Okay, thank you very much. Thank you, Austin. Yeah, my pleasure, buddy. Thank you so much for having me on. Okay, bye.